Так, це було запитання, так. Було, окей. Так, окей. Let's have a look. This picture, this photo. Oh, the next one is behind me, isn't it? Oh, this one. You forgot your homework, didn't you? So we have normal sentences and then the question. Yeah. Short question. Yeah, the question. Yes, you're right. So all of these pictures are devoted to this topic. Всі ці малюночки, вони присвячені цьому топіку. Тобто ви бачите, що у вас є речення, звичайне речення, а в кінці у вас є невеличке запитання. Сьогодні ми поговоримо саме про цю тему. Чому ми будемо про неї говорити? Тому що дуже часто саме запитання щодо цієї теми, вони зустрічаються на ЗНО. Тому я думаю, що буде круто, якщо ви сьогодні зможете запам'ятати якусь для себе інформацію з цього всього, про що ми будемо говорити, для того, щоб поставити ще одну галочку навпроти всіх тем, які вам треба буде знати до ЗНО, і для того, щоб тоді, коли ви зустрінете це завдання саме на тесті, і ви побачите, що це question, так, згадаєте наш марафон, що таке десь було, і, можливо, я дуже сподіваюся на те, що ви не втратите, а навпаки заробите ще один бал, коли ви побачите таке завдання на ЗНО. Саме question tags, бо вони реально є дуже поширеними і дуже часто, з мого досвіду, учні там роблять помилки. Скажіть, будь ласка, чи в школі ви вивчали цю тему, чи не вивчали? Вивчали. Так. Вивчали? Це розділове запитання? Так. Так, вивчали. Супер. Добре, я тоді рада, тому що дуже часто чую про те, що такого немає, такого не було, але я рада, що ви знаєте, що це тоді означає. Окей, я буду говорити, якщо у вас будуть виникати якісь запитання, ви можете піднімати ручку і задавати. Звичайно, в кінці ми поговоримо, ви зможете задати будь-які питання і по темі, і взагалі по ЗНО, і так далі, по нашим курсам, я вам все розповім. Зараз давайте трошки попрацюємо, побачите, як це працює саме викладання, і познайомимося з вами саме в такому аспекті, пограємо трошки в різні ігри, будемо робити все для того, щоб ви змогли поставити цю одну галочку навпроти цієї теми з англійської мови. І так, ми вже розібралися з тим, що означає question tag, знаємо, як це перекладається, і знаємо приблизні приклади таких речень. І зараз можете подивитися на наступний слайд. So you see that question tags are short questions at the end of statements. Це оці коротенькі запитання, про які ми вже говорили. У когось, я бачу, що в когось ви пишете, що не було, в когось були. Так, можуть по-різному викладатися, да? Коли глядачі по-різному подають цю інформацію, нічого страшного, ми з усім розберемось. І сподіваюся, це буде для вас продуктивне і ефективне заняття. Для чого ми використовуємо ці question tags? Якщо ми хочемо впевнитись в тому, чи щось правда, чи неправда. So, to confirm that something is true or not, впевнитись в тому, що чи це є насправді, чи ні. And to encourage a reply from the person we are speaking to. Для того, щоб заохотити людину відповісти. Заохотити ту людину відповісти, з якою ви ведете розмову, наприклад. Да? Так, і як ви знаєте, і в школі ви саме їх 100% вивчали, якісь базові правила, які стосуються question tag. Можливо, хтось мені може їх нагадати, якісь базові, які зрозумілі всім, найлегші. Ви можете не та-та-та, будь ласка, включайте, без ручок зараз, без нічого, включайте і говоріть. Я бачу, що включається мікрофончик, і можете говорити. For example, my pen is red, isn't it? Супер, молодець, дуже дякую. So, you see here that we have the positive statement and the negative question tag, yes? Ми маємо це позитивне речення написати. І негативний question tag. Супер, хорошо. What about negative statements?
You didn't do your homework, do you? Did you? Did you, yes, did you. Did you, yeah. Так. It's just slip of the tongue. Це нічого страшного, я думаю, це просто так, як ти сказала. Окей, да-да-да. Ви праві, абсолютно, це такі два базові правила, які ви можете бачити на наступному слайді. Бачите, уже у вас є дуже велике багаж знань. Тому буде час підготуватися, і все добре. Добре, дивіться, якщо ми маємо позитивний, як ви сказали, позитивне речення, то має бути негативний так в кінці. For example, Jack is from Spain, isn't he? So a positive statement should be followed by a negative question tag. Позитивне речення має бути продовжене негативним тагом в кінці. For example, one more example. Mary can speak English, can't she? Вона може говорити англійською, чи не так? І це все буде те, що в нас в кінці буде перекладатися приблизно як чи не так. Тобто це так і так далі. So here it was about positive statement, and speaking about negative statement, it will be followed by a positive question tag. For example, they are funny, are they? Or he shouldn't say things like that, should he? Це те, що ми сказали, да? Тут все зрозуміло. Окей. What about statements like that? You play the guitar or you went to the cinema. Here we have present simple and past simple. Да, тут уже у нас трошки інша ситуація. Я думаю, що це ви також знаєте, але просто для того, щоб вам нагадати трошки, якщо ми бачимо якісь речення, ось тут у нас було все просто. Тут у нас були ось ці слова is, can, should, і ви зрозумієте відразу. Якщо було is, треба вставити isn't. Якщо було can, треба поставити can't. Якщо aren't, то якщо shouldn't, то should. Все зрозуміло. Дивіться. Як мати справу з реченнями, які немає таких у нас явних слів, до яких ми можемо поставити not або навпаки забрати і так далі. Наприклад, Alison likes tennis. What about the tense that used here? Як щодо часу, який тут використовується? Present simple, past simple. Present simple, yes. And you know that using present simple, we have do or does or don't and doesn't, yes, in negative statements and making some questions. Ви знаєте, що тоді, коли ми будемо говорити про present simple, то ми будемо використовувати такі слова, як do, does, don't або doesn't, для того, щоб задати якесь питання, або для того, щоб створити негативне речення. Тому, якщо ви бачите отак речення, тут, наприклад, Alison likes tennis, ви бачите, що not, якось ні до якого слова ми тут не будемо додавати. Ми не скажемо likes not і так далі, щось такого, як було в попередніх. Ми відразу думаємо про те, який це час. Відразу бачимо, якщо закінчення s, likes, да, то це має бути present simple. І тут говориться про речі, які це її постійна звичка, вона це робить постійно, за що відповідає саме час present simple. Тому ми додаємо в кінець doesn't, тому що тут було ствердження, і залишаємо she. Можемо сказати doesn't Alison. Якщо ми бачимо, що це множина, да, ми це все пам'ятаємо, ви це все прекрасно знаєте, you, we, they, то в кінець ми додаємо don't, яке в нас відповідає за множину. А якщо б там у нас було навпаки, було б заперечення, то тут ми ставили б ствердження. Це зрозуміло. Наступне, we will talk about past simple. And here we will have the following example. They went to the cinema. Didn't they? They went. Went – це у нас друга форма дієслова go, да? Go, went – це друга форма. Ви відразу звертаєте увагу на те, що це речення написано в минулому часі. Вони вже сходили, да? Вони сходили до кінотеатру. Означає, що нам треба додати в кінець так, слово did або didn't, яке у нас відповідає за past simple. Past simple, пам'ятаєте, для того, щоб створити заперечне речення або питальне, ми будемо використовувати did або didn't. А бачимо they went to the cinema, тоді будемо говорити didn't they. Бачимо she studied somewhere, тоді в нас буде didn't she. Тут все зрозуміло. So, okay. Do you have any questions? Not now.
Let's know. What about others? Як щодо інших? No. No, everything is clear, yes? Yes. Okay. Glad to hear it. So I suggest you to play a game a little bit. So here you will have some cards, and here and there is also some sentences. Your task is to add question tag. Everything is simple. So who will be the first? Хто хоче почати? Це зрозуміло. Да, будь ласка, піднімаю. Yes, you're welcome. Дарина, you're welcome. You aren't tired, are you? Yes, you're right. Thank you. Okay, let's move further. Who will be the next? Хто хоче наступний? Yes. You're welcome. Yes, of course. You stay at home last weekend. Aren't you? You stayed at home. You stayed means that it was past simple, yes? Це означає, що це був past simple. Якщо past simple, то в нас відразу виникає яке слово? Did. Yes, you're right. So, what about the right answer? Яка буде правильна відповідь у нас? Didn't you? Didn't. Yes, didn't you? Yes, you're right. Thank you. Okay, let's move further. Ідемо далі. Лена, yes. Lena, you're welcome. You haven't been to Egypt, have you? Have you? Yes, you're right. Thank you very much. Okay, let's move further. I will see Nastya. Nastya, yes, please. It's not snowing outside, is it? Yes, is it? Yes, well done. Елизавета, yes, you're welcome. You can speak Italian, can you? Can you? Yes, thank you. Then, так. Настя, yes. Я бачу твою ручку, Настя. You're tall enough to play basketball, aren't you? Yes, you, yes, it was easy, thank you. Then, who will be the next? Давайте всі спробуємо. Всі, хто тут є, для того, щоб це було якось для вас корисно трошки. Аліна, yes, you're welcome, thank you. Аліна, да? You read a book yesterday, did you? Тут ствердження, тому має бути заперечення в кінці. Didn't you? Yes, didn't you? Yes, you're right. Okay, let's move further. Someone else. Хтось інший, хто ще спробувати хоче. Хтось... Марія, yes, you're welcome. You've already bought a Christmas present, haven't you? Yes, yes. Okay, let's move further. Так, Єлизавета Медведенко. Якщо я так прочитала. Але you have a brother, haven't you? You have a Oh, brother. it's don't you? Yes, you're right. Да. Окей, let's move further. Так, хто ще не хоче спробувати, хто ще не спробував? Давайте, ще трошки залишилось, пару штучок. Дарина, you're welcome. You're not going to the bar at the weekend, are you? Oh, yes, thank you. The next one. Victor, can you? Alina, yes, you're welcome. Please.
The teacher is listening. Isn't she? Yes, isn't she? Yes. Okay. And the last card, Настя. Настя, you're welcome. You didn't wake up early today, did you? Yes, did you? Супер. Так, я бачу, що всім все зрозуміло, все прекрасно. І мені здається, що ви також хтось підняв ще ручку. Ми поки що на цьому закінчили. Мені здається, що ми супер зрозуміли початок нашої теми, тому ми можемо переходити далі і поговоримо трошки про складніше. І саме для цього ми з вами, я просила вас взяти зошити і ручки для того, щоб щось записати. Бо тут будуть ті правила, про які, можливо, ви не чули, а навіть якщо чули, то їх дуже багато, і вони всі будуть винятками. Тобто це винятки з правил, це те, що саме вони і зустрічаються найбільше на ЗНО. Звичайно, такі речення ні, про які ми тренувалися, але це треба знати для загального розуміння речення, можливо, вони трапляться там, да? А ось ці винятки, вони найчастіше будуть на ЗНО. І на різноманітних міжнародних тестах вони також є, by the way. Окей, тому, будь ласка, будьте уважними тут, слухайте також уважно, be attentive and listen carefully in order to remember all this information. Для того, щоб все це запам'ятати. So, first of all, we will talk about statements with negative adverbs. The adverbs like never, seldom, hardly, and so on have a negative sense. And we should treat statements with these words like negative statements. So the question tag is normally positive. Speaking about example, it will be, we have never seen that. Have we? Говорю українською мовою для того, щоб всі зрозуміли. Якщо у нас є в реченні такі прислівники, як never, ніколи, seldom, hardly, вони всі будуть перекладатися як ніколи, рідко, майже неможливо уявити і так далі. Вони вже самі по собі будуть нести негативний сенс. Тому ми будемо відноситись до цих речень вже як до негативних. Незалежно від того, що у нас не буде частки not, ми не будемо казати we haven't seen that. Ми просто скажемо we have never seen that. А незалежно від того, що не буде у нас частки not, ми будемо все одно розглядати ці речення як негативні. Тому question tag у нас має бути позитивним. І це ви можете бачити на прикладі. Is it clear for you? Зараз це все зрозуміло для вас? Yes. Thank you very much. For your feedback. Okay, let's move further. Ідемо далі. Speaking about statements, begin with I am. So we should use the verb from are or aren't when the subject is the first person, singular. For example, I'm intelligent. Aren't I? Якщо у нас буде речення перукраїнською, яке буде починатися на I am, то незалежно до всіх правил, і що ми знаємо, що після I завжди тільки am і так далі, продовження, саме в question tag, ми будемо мати таке, як aren't I або are I. Це як виняток з правил. Ви можете записати I am, стрілочка aren't I або are I. Так, у нас є якісь запитання. Будь ласка, так. Maybe this is a strange question. The word teacher, it's female or male, or we can say it? We can say like she and he, so there is no male. Ми можемо говорити як he і she. Так само, speaking about other professions as well. Так само, як і з іншими професіями. Okay. It won't be a mistake. It won't be a mistake. And and such questions you won't meet during your exam. Такі речення точно не будуть зустрічатися протягом вашого іспиту. Тобто там не буде таких двозначних, там де можна двозначно відповідати. Можемо говорити і так.
Okay. Так. Тут ми говорили про правила, яке в нас буде I am. Да? Якщо в нас є I am, то продовження буде aren't I. Якщо I am not, то буде продовження are I. Okay, let's move further and we're going to discuss the following exception. Statements that begin with let's. So, for example, let's take the next bus, let's go home, let's watch a movie, and so on. Speaking about let's, we should use shall we after sentence with let's. So we should use shall we. Ми використовуємо shall we, якщо ми будемо говорити, якщо речення буде починатися на let's. Це також як виняток. Це реально, я розумію, що це, можливо, буде дуже скучно, тому що дуже багато винятків, і це важко все запам'ятати. Але якщо ми будемо дуже багато з вами тренуватися, а ми будемо, якщо ми зустрінемося ще з вами на заняттях, то найголовніше – це практика. Так. То ми маємо використовувати саме тут shall we. Ви написали мені про те, що запитання, як перекладається shall. Коли ми говоримо про майбутній час, да, future simple, то в минулому ми використовували для того, щоб сказати «я буду робити щось», ми говорили I will, а ми також могли сказати I shall, I shall. А це буде просто маркер слова майбутнього часу. Маркер майбутнього часу. I will or I shall. Зараз shall уже не використовується. В розмовній мові ми використовуємо завжди will. Ми будемо просто казати I will, she will, he will і так далі. Раніше воно використовувалося. Зараз воно може використовуватися лише в якихось старих книжках, в якихось старих тестах і так далі. А раніше ми говорили, що якщо I і we, ми маємо говорити shall. А зараз ми можемо говорити I will, we will, they will і так далі. Воно не буде перекладатися, а можна сказати, якщо в реченні «я буду робити щось». I will listen to the music after my class. Я буду слухати музику після цього заняття. I will, я буду. Is it clear? Це зрозуміло? Як відповідь на ваше запитання? Сподіваюсь, супер. Окей, супер, дякую. І так, запам'ятали, якщо у нас буде речення починатися з let's, то продовження у нас буде shall we. Незалежно від того, що ви бачите, що там немає якоїсь особи. В першій частинці речення ми можемо мати тільки let's take the next bus, let's go home і так далі. Ми тут не бачимо we, але продовження обов'язково завжди буде shall we. Запам'ятали, якщо немає жодних запитань, то рухаємося далі. Окей, наступне. Говорячи, speaking about the next rule, exception, it will be connected with the imperatives. Sometimes question tags are used with the imperatives, like invitations, some orders, and so on. Imperatives будуть перекладатися invitations, orders – це пропозиція щось зробити, прохання щось зробити, це якісь накази і так далі. Коли ми просимо, запрошуємо когось, наказуємо щось робити, радимо щось робити і так далі. Так, знову в нас запитання. Якщо на ЗНО можна використовувати слово shall. В сучасних правилах ми вже використовуємо will, тобто це буде will. А якщо ви використаєте I shall, це не буде ніякою помилкою. І в своєму висловлюванні, якщо ви будете писати, це не буде помилкою. Так. Супер, зрозуміло, я рада. Так. Окей, ідемо. Якщо ми будемо говорити про imperatives, these imperatives такі як invitations and orders, but this statement, this sentence remains an imperative and doesn't require direct answer. So we use want you for invitations and can you, can't you, will you, would you for orders. А якщо ми будемо мати ось такі запрошення, прохання і так далі, то ми будемо використовувати will you або want you. Зазвичай ми будемо використовувати want you, якщо це якісь запрошення, і can you, can't you, will you, would you для якихось пропозицій або для якихось наказів.
For example, open the window. Will you? It will be less polite. Will you? Will be less polite. Це буде менш вічливо. Want you буде більш вічливо. For example, take a seat, want you. Тобто will you або want you, залежно від того, чи ми хочемо сказати це більш вічливо, чи менш вічливо і так далі. Open the window, чи ти там не відкриєш вікно, take a seat, want you, там присядь, чи ти не присядеш і так далі. Рухаємося далі. Рухаємося до наступного. Це вже всі пішли дуже-дуже прості правила, які будуть вам зрозумілі, 100%. We will talk about the structure. Ми будемо говорити про структури речень, які будуть починатися на the. So when we use the structure, there is reflected in the text. Тут все просто. Якщо речення буде починатися на there is, то продовження також буде is there. В question tag в кінці цього втагу, в самому кінці в цьому запитанні також буде це саме. Ми скажемо there weren't, бо так само продовження буде were there. For example, there is nothing wrong is there, чи не так? And there weren't any problems when you talked to Jack, were there. А не було ніяких проблем, чи не так? Якщо there is, структура зустрічається на початку, вона і рефлектно відбувається в кінці. There was так само, буде в кінці вона відбуватися. Тут все просто, це ніякий навіть не виняток, тому що я впевнена, що ви дуже просто його запам'ятаєте. Окей, let's move further and we will talk about statements with nobody, no one, somebody, someone, everybody, everyone as a subject. So we use the pronoun they in question tags after statements with nobody, no one, and so on. Якщо ми бачимо речення, яке буде починатися на nobody, no one, somebody, someone, everybody, and everyone. У мене запитання. Ми знаємо точно, про яку цю людину ми говоримо. Somebody, це ж може бути і він, і вона, правильно? Nobody – це також somebody, хтось, да? Це може бути і він, і вона. Сподіваюся, що це зрозуміло. Тому, так як ми... Супер, дякую за відповідь. Мені дуже важливо, щоб ви мене розуміли і чути якийсь ваш фідбек, що вам це зрозуміло. Якщо ми маємо на початку somebody, ми не знаємо, хто це він чи вона, тому для того, щоб спростити собі життя, ми в кінці будемо вживати такий займенник, як they, який буде відповідати як і за він, так і за вона. І все буде просто. For example, somebody wanted to borrow Jack's bike. Didn't they? Чи не так? Якщо ми будемо бачити nobody, no one, somebody, someone, everybody, everyone, ви можете записати всі ці займенники, поставити стрілочку і написати they, тому що ми будемо його використовувати, якщо ми будемо бачити ці займенники. Скажіть, будь ласка, чи можу я перегортати, чи ви маєте ще хочете якийсь час для того, щоб це записати? It's clear. Супер, yes, окей. Okay, so we will move further. We will talk about statements with nothing, something, everything as the subject. When the subject is nothing, something, everything, we use it in the tag question. We use it. So, something, щось, це воно. Ніщо, це також воно, якщо українською мовою. Тому, якщо ми бачимо, що речення буде починатися на something, nothing, everything і так далі, то в question tag в нас також буде it. Просто його паралельно туди перекидаємо. For example, something happened at Jack's house, didn't it? Щось трапилось, логічно, що це щось, це буде слово it. І наступне правило, speaking about statements with this. When the subject is this, we use it in the tag question. Якщо ми бачимо, що також речення починається на this, for example, this will work once it. Це буде працювати, так, чи не так? То ми будемо бачити також it, будемо ставити it в кінець. Якщо у нас початок this, то також it в кінець. Ну, логічно ви перекладаєте, що це буде працювати, чи не так, це буде it. Думаю, це правило вам зрозуміло. Do you have any questions now? No. No. It's clear.
Thank you for your replies. Thank you. So then I suggest you to do some exercises in order to understand it better and in order to remember all of these rules, exceptions, and so on. Для того, щоб це все запам'ятати, для того, щоб це все стало вам більш зрозуміліше, я пропоную вам зробити наступні вправи. I will ask you to raise your hand and just to read the statement and to find the answer, the right answer. Будь ласка, піднімайте ручки, якщо хтось хоче прочитати якісь речення, давайте будемо активними. Давайте вже покінчимо з цією темою question tag. Так, супер. Тоді в нас є перший бажаючий. Настя, you're welcome. She won't do this to him, will she? Super. Yes, will she? Yes, thank you very much. Well done. Will she? Okay, let's move further. The second. Darina, you're welcome. They bought this house last year, didn't they? Yes, didn't say yes. Thank you. Didn't say yes. Okay, let's move further. What about this short sentence? Alina, you're welcome. I'm a teacher, aren't I? Yes, thank you. Well done. It is an exception. Yes, це виняток у нас. Super. Okay, let's move further. Number 4. The first statement. The first sentence. Настя, you're welcome. There are too many people. Are there? Or negative one? Aren't there? Yes, well done. Yes, thank you. Okay, let's move further. The next one, number 5. Can you repeat the number third answer? I'm a teacher, and I. Це виняток. Якщо починається на I am, то продовження буде not I, aren't I. Thank you. You're welcome. Okay, let's talk about number 5. Sentence number 5. Lena, will you try? Спробуєш? There are no chances. 5, yes. Yes, you're right. Yes. There are no chances that he can get here in an hour. Aren't there? Yes, well done. Thank you very much. Okay, let's move further. He never hands. Хто спробує? Наступне. He never hands in his writing in time. Is he? Is he тут би було, якщо б у нас було якесь речення, там, he, isn't і так далі. Якщо б ми бачили на початку is, то продовження також у нас було б is. Дивись, а тут у нас жодного немає такого, нічого такого немає. He never hands. Будь ласка, кажи. Have he? Давай подумаємо, дивись. He never hands in his right hand. Йому ніколи не вдається там щось написати вчасно. Якщо йому ніколи не вдається написати вчасно, то який це час? Якщо в нас закінчення S? Present simple. Да, супер, present simple. Якщо present simple, то які у нас такі допоміжні дієслова виникають для запитань і для заперечень? Do. Does? Does. It does, yeah. Speaking about he, it will be does. So here we will also use does. І як воно буде повністю все звучати? Does he? Yes, you're right. Yes. Does he? Is it clear? Це зрозуміло зараз стало? Так, я побачила, що там never, і я думала, ну, це виняток. Я теж так подумала. Does he? Так, okay, then let's move further. The next one, number 7. Настя, you're welcome. They have found a place to stay for the night, haven't they?
They have found. They have found, haven't they? Yes, you're right. Well done. So it is clear and yes. Okay, let's move further. We will do the next task, and here our task is to match the beginnings of the sentences with the correct endings. So here you will have the beginnings of them, and here the endings. Your task is only to match them. Is it clear, or should I translate it? Clear. It's clear. So thank you. So let's get started. Who will be the first here? Хто буде перший? Настя, you're welcome. I was looking forward to that film, but it was a load of rubbish. Wasn't it? Wasn't it? Yes, you're right. Супер. Тут ми дивимося, дуже важливо, що ми дивимося на другу частинку речення, а не на першу. Якщо у нас є такі довгі речення, там коми, 1000 розділових знаків і так далі, то ми дивимося на другу частинку речення. Супер. Thank you very much. Okay, let's move further. Дарина, you're welcome. He talked and talked about the same topic for hours. Didn't he? Yes, didn't he? Thank you. Well done. Okay, let's move further. Number 3, Alina. Alina, you're welcome. That's my quote. Isn't it? Isn't it? Yes, well done. Okay. Sentence number 4. Речення 4. Хто у нас ще не пробував нічого? Давайте. Вікторія, you're welcome. You don't know the answer, do you? Do you? Yes, well done, thank you. Супер. Всі почали бути дуже активними в клас, а всі хочуть просто поборотися цю тему повністю і забути вже про неї. Я також і дякую вам. Анна, you're welcome to read the next sentence. They haven't been married very long, have they? Have they? Yes, that's it. Okay, speaking about the next one, Елизавета, you're welcome. You won't be home till after midnight, will you? Will you? Yes, well done. Okay. Lena, you're welcome. Peter doesn't like chocolate, does he? Does he? Yes, that's it. Okay, let's move further. Nastya, you're welcome. We hasn't been there very long. It's F, had we? Had we? Yes, that's it. Okay, let's move further. Who will be the next? Хто буде наступний? Хто ще не пробував цього зробити? Давайте вже покінчимо з цим точно. Вже пару речень нам залишилося і все. Victoria, yes, you're welcome. She lives in Paris. Doesn't she? Doesn't she? Yes, well done. Thank you very much. And Anna, the last one. You can swim, can you? Yes, can you? So yes, that's clear. Thank you very much. And we will move further. Here you can see the right answers and all of them are correct. So super. Okay, so the next exercise that we are going to deal with will be exercise number 3. And here we will have the next task. We should read the sentence and choose the one option which best fits the space. So you have the one sentence and 4 options. Only one of them is correct, and your task is only to choose. Дуже часто таке схоже завдання, яке може зустрітися у вас саме на тесті, на ЗНО. Там, де у вас є якісь варіанти, з яких ви можете вибирати, і вам треба саме вибрати. Тому ситуація максимально приближена до того, що вас очікує. Давайте пробувати, давайте тут уже старатися зараз для того, щоб заробити собі бал на ЗНО. Супер. Лена, you're welcome. The first sentence. I really like action movies, but you can't stand them. Can you? Can you? Yes, thank you very much. You're right. Супер. Дуже класно, що ми дивимося на другу частинку речення. Well done. Молодці. Супер. Okay, let's move further. Alina, the second sentence. If you can't access your account, you have to call the service center, don't you? Don't you? Yes,
well done. Okay, let's move further. Number 3, Єлизавета. Foreign travel is very exciting, but it can be quite expensive, can't it? Yes, it will be variant number B. Okay, let's move further. Sentence number 4. Lena, you're welcome. We gave them the money yesterday, but we haven't received a receipt yet. Have we? Have we? Yes, because we have the negative statements, the negative sentence, and we should choose the positive ending. Thank you very much. Okay, let's move further. Nastya, number 5, sentence number 5. If you don't like your job, you should look for another one. Shouldn't you? Yes, shouldn't you? Yes, well done. Thank you very much. Okay, and the last one, Елизавета, you're welcome. You can't afford to buy the shoes I showed you, can you? Can you? Yes, thank you. Yes, well done. Okay, let's move further. We will do some more exercises in order to remember and to understand all of these exceptions better. So here we will have the exercise vice versa. It means навпаки. Our task is to fill in the gaps, and we should use the correct form. It will be negation. Yes, negation of the verbs. Ми вже маємо бажаючих, супер. Окей. Бачите, що тут у нас завдання навпаки. Ми маємо продовження, ми маємо цей так в кінці, цей хвостик ми маємо, а нам треба подумати над початком, який буде початок речення. Завдання навпаки, але воно також дуже корисне. Супер, тоді давайте почнемо. Аліна, you're welcome to read the first sentence. You are a doctor, aren't you? You are, yes? Yes. You are, yes, well done. Thank you very much. Yes, that's it. Okay, let's move further. The second one. Наступне. Єлизавета, you're welcome. May doesn't work in any Wall Street. Yes, well done. Yes, that's it. Супер. Окей, let's move further. Я прошу вас відразу не ображатися на мене, якщо я когось не викликаю. Я викликаю вас, як ви з'являєтесь у мене по ручкам, і я першого відразу викликаю. Потім хтось опускає, і я викликаю наступного. Сподіваюсь, у нас буде ще багато вправ, тому все буде супер, ми всі потренуємося, не переживайте. Давайте, let's move further, and we will read the short sentence. Настя, you're welcome. Alvaro isn't very happy today, is he? Yes, isn't. Well done. Okay, let's move further. Thank you very much. Let's move to the first one. Lena, you're welcome. There aren't any students here, are there? And yes, that's right. Okay, let's move further. Number 5. Victoria. We don't need to take any medicine, do we? Yes, thank you. It seems to me that you're brilliant students, that you know everything. Okay, and the last one, number 6, Darina. Lilia doesn't speak Italian, does she? Yes, doesn't. Yes, okay, thank you very much. Okay, let's move further. I suggest you to play a game, and it will be Kahoot game. Я пропоную вам пограти в гру для того, щоб трошки розважитись, для того, щоб не засиджуватися просто на цих вправах. І я думаю, що в школах ви вже грали в цю гру, тому це не буде для вас якоюсь новиною. Але якщо буде, то зараз я вам розповідаю про правила. Скажіть, будь ласка, грали в таку гру в школах чи ні? Так, грали. Okay. So Zipina is already here, and your task is just to participate in this game. Пін-код уже тут. Ви можете вбити просто в своєму браузері Kahoot, заходите відразу на перше посилання, і там буде ввести код гри. Ви вводите цей код гри і відразу приєднуєтесь. Там у вас буде наступне завдання написати ваш нік. Або все можна зробити набагато простіше. Тут є QR-код, переходите за ним і відразу приєднуєтесь до нашої гри. Але також треба придумати якийсь нік.
So give some time to Yes, of course. turn on my computer, okay? Okay, yes. Супер, всі приєднуються. Чекаємо, поки всі приєднаються. Скажіть, будь ласка, когось ще ми чекаємо, чи вже всі приєдналися, хто хотіли? Когось ще чекаємо? Хтось приєднується, від'єднується. Той, кому потрібно було ввімкнути комп'ютер. Вже все вийшло, вже приєдналися до нас? Yeah, I'm in. Mm-hmm. Okay, so let's get started. I think that we can start. The first question is, Aaron is here today. The correct answer is, speaking about Aaron, you remember that it is an exception. So Aaron, no one, nobody, and so on. Aren't they? Ви можете обрати відразу у себе там. Зрозуміло, як це працює? Да? Ви натискаєте в себе на кнопочку і відразу буде потім ваша відповідь в кінці. Сподіваюсь, да, що зрозуміло. Дивитесь на мій екранчик, саме на те, що я вам транслюю. Тут у вас буде запитання, а на телефоні у вас варіанти відповіді. Дивитесь на колір запитання і в себе на телефоні відразу відмічаєте. Натискаєте на ту кнопочку, яка буде відповідати за правильну відповідь. So the correct answer is here, is on C. What about Z? We know that if the statement or sentence starts like everyone, no one, nobody, and so on, we will use Z. Ми знаємо, якщо речення починається на everyone, no one, somebody, and so on, ми будемо починати і закінчувати наше речення за допомогою слова they. А і логічно, що якщо у нас they, то у нас має бути або and, як в цьому прикладі. Це ми вже знаємо, це традиційне в нас правило. Окей, let's move further. The next question is, so
Тут у нас було такі два винятка. Відразу ми можемо побачити, таке дуже важке речення, тому, можливо, хтось допустився помилки. Нічого страшного, розберемо це все. Дивимось, якщо у нас є тут такий негативний прислівник, як no, тому відразу на це речення ми його будемо вважати негативним, і продовження в нас буде позитивне. So we will treat this statement as a negative one, and the ending will be positive. Okay, speaking about the, it will be the in the end of this statement. Якщо ми маємо the на початку, то в кінці ми також його будемо мати. Okay, let's move further. We will play a game further. Okay, so here we also have an exception. Speaking about nobody. Якщо ми маємо nobody, somebody, everybody, and so on, we don't know whether it's she or whether nobody is she or he. Якщо у нас маємо на початку nobody, ми не знаємо, чи це він, чи вона, ми з вами говорили, тому в продовженні у нас має бути they. Якщо ніхто не бачив, то продовження має бути позитивне. Окей, let's move further. It's easy one, yes, it's easy. It's easy. Hasn't there, yes. Okay, let's move further. Shall we? Oh my God. 8 right answers. Okay, let's move further. The next one is here. I am having lunch. And I. Пам'ятаємо про те, що це у нас буде виняток. І якщо було ствердження, має бути заперечення в кінці. Також 8 правильних відповідей. Супер, я в шоці. Того, наскільки розумні студенти. Окей, let's move further. Ідемо далі. Be attentive here. Be very attentive. Окей. А чому я говорила про те, що нам треба бути дуже уважними? Тому що тут у нас є слово hardly, яке буде перекладатися як майже не, дуже-дуже важко і так далі, просувати. Це все. Тому це все речення буде вважатися як негативне. We will treat it like negative one. І продовження у нас має бути позитивне. Тому правильний варіант other. Other is correct answer. Okay, the next one. There was an awful lot of traffic this morning.
Yes, wasn't there. Yes, you're right. Wasn't there. Okay. 6 right answers. The next one. Somebody will be able to fix it. One they, yes, want, because we have here will, and they because somebody is here. Okay. I'm getting paid for this. It's easy one. It's easy statement. Answer, it's 8 answers, yes. The next one. It's a difficult one because there are too many parts of this sentence. I don't suppose anybody knows what time it is, and so on. So be attentive. It will be do there because we will have the sentence anybody knows. Я не думаю, я не уявляю і так далі, що хтось знає. І у нас варіант do they. Лише один учень хтось нас відповів правильно, але нічого страшного. Можливо, у вас було просто дуже мало часу, але сподіваюся, що зараз вам це зрозуміло. Тому що ми говоримо про те, що я не думаю, що хтось знає, да? І хтось знає, це буде головне у нас тут речення, тому воно у нас є заперечним спочатку, тому що він думає, що ніхто не знає, anybody knows, тобто ніхто не знає, має бути позитивне в кінці. Так як anybody, то має бути they в кінці. Сподіваюся, що зараз вам стало зрозуміло. Hardly any progress was made at the meeting. Be attentive here because of the hardly. Yes, was it? Was it? Yes, well done. Okay, the next one. Let's go for a coffee. It's an exception as well. Це також виняток. Пам'ятаємо і згадуємо. Shall we? Yes, thank you very much. Shall we? Yes. Пам'ятаємо про те, що це не буде will we, хтось відповів так, тому що це виняток. Це просто треба запам'ятати. Якщо починається на less, то продовження має бути обов'язково shall we. Okay, the next one. Yes, here we will have will you, but speaking about do you, we can't use it because you know that speaking about imperatives, don't, touch, and some orders, invitations, and so on, we should use will or want. Запам'ятали це. Сподіваюсь, далі не буде помилок. And the last question is here. Am I used to work forever?
Yes, didn't she? Yes, you're right. Okay. And the winners. Наші переможці тут. Congratulations to Sophia. Well done. На наступне заняття, якщо б це було звичайне заняття, ви б могли не робити домашнє завдання, наприклад. And, okay, let's move further. And I suggest you to play one more game devoted to our topic as well. It will be question tags. Your task is to choose one number, and then here you will see this statement, this sentence, and your task also is to find and to see the correct ending. So you can raise your hands as well as we did it. Як ми це вже робили, ви можете піднімати ручки і вибирати собі номер. Дарина. Дарина, you're welcome. Number 7. Number 7, okay. You can speak German. Can't you? Yes, that's it. You're right. Okay, let's move further. Настя. Настя, you're welcome. Number 4. Number 4 is here. You are older than your best friend. Aren't you? Yes, that's it. Yes, thank you very much. Well done. Okay. Елизавета, you're welcome. Number 12. 12. You watched the cool film yesterday. Didn't you? Didn't you? Yes, that's it. Well done. Alina, you're welcome. Number 9. Number 9. Okay. You haven't visited any concerts. Did you? Тут у нас haven't, тому будемо від нього і відштовхуватись, якщо haven't пишемо. Have you? Yes, have you, yes. Victoria, you're welcome. Number 5. Number 5, okay. Aren't you? А якщо тут у нас you live, це у нас, звичайно, найпростіший час. Present. Do you? А якщо тут I ствердження, don't know. yes, yes, thank you. Okay, the next one. Настя. Number 2. Number 2, okay. You aren't a vegetarian, are you? Are you? Yes, it was easy. Yes, thank you. Okay, Sophia, you're welcome. Number 10. Number 10. You have lived in Kaliningrad for more than 10 years, haven't you? Haven't you? Yes, that was easy as well. Okay, let's move further. Sophia. I'm sorry, Lisa. Елизавета. Number 13. You often help your parents. Aren't you? Якщо це у нас present simple. Don't you? Don't you? Yes, you're right. Наступне, ще одна Єлизавета, та, яка підняла ручку, але поки що не відповідала, будь ласка. Number 14. 14, the last one, okay. You're going to cook dinner, aren't you? Yes, that's it. Добре, okay, let's move further. Very well. Настя, you're welcome. Number 6. Number 6. You can roller skate, can't you? Yes, it was easy. Thank you very much. Okay, let's move further. Who will be the next? Хто буде наступним? Дарина, you're welcome.
Number 3. Угу. So you weren't walking in the park last weekend, were you? Угу. Yes, that's it. Yes, thank you very much. Okay, let's move further. Lisa, you're welcome. Number 1. Number 1. Mm-hmm. It rained last night. Didn't it? Mm-hmm. Yes, yes, thank you. Yes, you are right. Okay, let's move further. 8 or 11. Victoria. Victoria, you're welcome. Number 8. Mm-hmm. You haven't got a pet, have you? Have you? Yes. And Lisa. On the one parent left. You love sci-fi films? It will be science fiction. Це буде скорочено науково-популярні. Science fiction. Скорочено просто. Mm-hmm. Don't you? Mm-hmm. Yes, you're right. Don't you? Okay. Mm-hmm. Okay. Thank you for this game and thank you for listening to all of this topic. It was nice to hear you and to understand that it was useful for you. And do you have any questions now? Які у вас є питання? Можете давайте по темі спочатку, якщо у вас залишились якісь питання, і якщо ви залишились взагалі до всього питання. Про ЗНО і так далі, про англійську мову можете задавати і так далі. Немає ніяких питань? Можете не піднімати. А можете, будь ласка, прогорнути назад презентацію, там, де було 5-й виняток? Угу. О, дякую. Будь ласка. Ще, можливо, у когось якісь питання? Немає? Скажіть, будь ласка. А можете ще потім 1-ю і 8-му сторінку на презентації прогорнути? Ага, 1-ю і 8-му? Це там, де тільки починалося? Так. Скажіть, будь ласка, ті, хто дописував щось тут, на 5-й виняток, уже можна перегортати? Так. Я зробила скріншот просто. Зрозуміло, добре. Тоді давайте на 1-ю сторінку, це прямо ось сюди? Чи ні? Можете казати, я зупинюсь, коли треба. Не тут? Хто там хотів 1-ю і 8-му сторіночку? Хей! Так, зараз 8-му, будь ласка. Угу. 8-му це треба ось так, напевно, подивитися. 8-му це було ось ця. Можливо, скажи, там був якийсь виняток, і ти хочеш, я повернусь до нього. Так, останній виняток. Угу, супер, тоді ось тут. Це 8-ма. Дякую. Остання. І 1-ша також ти вже зробила, до 1-ї не треба. Ще треба. Так, все зробила, дякую. Добре. Угу. Ще там хтось хотів кудись повернутись. Повернутись кудись? Там, де there. Ага. Ось тут. The. Так, дякую. Угу. Супер. Скажіть, будь ласка, вам все зрозуміло з сьогоднішньої теми? Залишились якісь питання? Можливо, was it difficult for you? I know. This topic. Was it difficult? Not at all. Mm-hmm. Yes, that's it. What about others? It's nice to see you. It's clear for me now. Yeah. Mm-hmm. Clear? Thank you. Thank you as well. What about others? Was it difficult?
Лише винятки були трохи Винятки. складними. Їх треба просто трошки запам'ятати і все. Потренуємося ще також, якщо ми зустрінемося з вами потім на наступних класах, на наступних заняттях. І нічого страшного, тут треба просто запам'ятати. Треба тільки практика, їх не дуже багато. Oh, I think I have a question about anything and anybody. So we can use it like someone or everybody and use they, and anything use it. We will use it. Speaking about anything, something, everything, so on, we will use it. Speaking about people, nobody, no one, someone, and so on, we will use they. Okay. Окей. Thank you. Добре. Ще якісь питання? Немає. Окей. Тоді, дивіться, у вас сьогодні була прекрасна можливість познайомитися зі мною, і також я хочу вам дуже подякувати за вашу активність. Ви були суперактивними сьогодні, і, чесно кажучи, я вражена від того, настільки швидко ви зловили цю тему, зрозуміли її суть і майже не допускали помилок. Чесно, мені було дуже приємно з вами працювати. І дякую за ваш фідбек постійний. Дуже буду рада вас бачити і надалі. Можу розказати вам трошки про наші заняття, як вони відбуваються. Сьогодні вас було багато, і в нас було прям дуже багато бажаючих відповісти на всі питання, але зазвичай в наших групах лише до 8 людей, до 8, тобто у нас є набагато більше часу поспілкуватися, а заняття проходять 2 рази на тиждень по 1,5 години, тобто нам, якщо ми починаємо зараз, нам цілком достатньо часу для того, щоб закінчити всю програму, пройти всю програму, всі теми до ЗНО з англійської мови. Ось, також у нас є телеграм-канал, у нас буде створена телеграм-група, група в Телеграм, де ми можемо спілкуватися постійно, ви можете мені задавати будь-які питання, якщо у вас будуть виникати і так далі. Ось, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви складати ЗНО з англійської мови, чи поки що не вирішили? Я планую складати. Аліна планує, як щодо інших? Me too. Me too, yes, okay. I got it. What about others? Як щодо інших? Так, планую. Плануєте? Добре, тоді наразі, я думаю, ми можемо закінчувати. У нас і у вас є ще можливість, ви можете також зареєструватися, написати просто нашому менеджеру, написати нам в Інстаграм або в Телеграмі, також написати в нас чат, і ми відразу з вами сконтактуємо про додаткові пробні заняття. На пробних заняттях вони є безкоштовними, ви можете прийти до мене або до іншого викладача з англійської мови, можете подивитися, як проходять заняття, чи подобається вам це і так далі. І ми були б дуже раді почати з вами працювати вже зараз, бо це вже зараз потрібно для того, щоб скласти ЗНО на високий бал. Також ви можете купити курс з предметів, там, наприклад, ви вже відвідали сьогодні математику, англійську, вже завтра у вас буде історія, українська мова. Якщо ви будете відвідувати декілька предметів, то вам буде знижка. І також для всіх учасників нашого марафону, після його проходження, будуть також невеличкі подаруночки. Після того, як ви все це пройдете. Дякую вам дуже, чекаю на ваш фідбек. І бажаю вам гарного вечора. Презентацію ми вам відправимо, запис ви також відправимо, для того, щоб всі могли подивитися. Thank you so much. Thank you as well. Thank you too. Have a nice The day. lesson. Thank Nice you. evening. Thank you. Bye. 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 Bye.